Hello, Assalamu alaikum. How are you? How is your day going? Okay, I hope you all are fine. Now we are going to discuss a simple poem, No Men Are Foreign, written by James Kirkup. It is a very simple poem consisting of 5 stanzas with good rhyming. Okay, let's start today's class. Are you ready to join with me? Okay, very good. First, we are going to read about the author. What's the name of the author? Yes, James Kirkup, 1918 to 2009, was a prolific poet and translator. His work includes several dozen poetry collections, 6 volumes of autobiography, and over 100 monographs of original work and translations. No Men Are Foreign by James Kirkup is a subtle poem, talks about the impact of war on the life of people. Being published in 1966, the poem calls attention to the fact that humans are all the same despite the differences in race, geography, or language. Here, so many new words are here. Please take your notebook and write these words. Which are they? Autobiography, monographs, prolific, next, subtle, impact. These words you should write in your notebook and find out the correct meaning. Okay? Next, we are going to discuss the introduction to the poem. The title No Men Are Foreign means that the no man belongs to another country. The poet wants to say that all men are same, all men are equal. He wants to promote the concept of universal brotherhood. In this poem, the poet wants to tell us that everyone in this world is same. All the people, all men are same. They eat, live, die the same way. Everyone gets bounties of nature like sunshine, land, etc. in equal measure. We can also say that it is a peace poem. No men are foreign. What is the meaning of bounties? Bounties means ഔദാര്യം. പ്രകൃതിയുടെ ഔദാര്യത്തിൽ ജീവിക്കുന്നവരാണ് ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും. അവരെല്ലാവരും ഒരുപോലെയാണ് എന്നാണ് പോയറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ കവിതയിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്, നമ്മളോട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. Okay, let's start today's class. Okay, listen here. First stanza 1. Remember, no men are strange, no country is foreign. Beneath all uniforms, a single body breathes. Like ours, the land our brothers walk upon, is earth like this, in which we all shall lie. Remember, no men are strange. പോയിട്ട് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, ഒരു മനുഷ്യനും എന്തല്ല, സ്ട്രേഞ്ച് അല്ല, അന്യരല്ല. നോ കൺട്രീസ് ആർ ഫോറിൻ, നോ കൺട്രീസ് ഫോറിൻ, ഒരു രാജ്യവും നമുക്ക് ഫോറിൻ രാജ്യമല്ല. ബെനീത്ത് ഓൾ യൂണിഫോംസ്, ഇവിടെ പോയിട്ട് പറയാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്താണ്, ഒരുപോലെയാണ്, ആരും നമുക്ക് സ്ട്രേഞ്ച് അല്ല. എന്നുവെച്ചാൽ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങളായിട്ട് ഓരോരോ സംസ്ഥാനങ്ങളായിട്ട് നമ്മളാണ് വേർതിരിച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും പ്രകൃതിക്ക് എങ്ങനെയാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒന്ന് തന്നെയാണ്, എല്ലാ മനുഷ്യരും ഒരുപോലെയാണ്. നമ്മളുടെ ഇടയിലുള്ള വാൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോരോ രാജ്യങ്ങൾ, ഇത് ചൈന, പാകിസ്ഥാൻ, ഇന്ത്യ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മളാണ് തിരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത്. പക്ഷെ ശരിക്കും എല്ലാവരും, എല്ലാ മനുഷ്യരും, എല്ലാ രാജ്യക്കാരും, എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളും ഒരുപോലെയാണ്. Remember, no men are strange, no countries foreign. Beneath all uniforms, beneath all uniforms, ഓരോരോ രാജ്യത്തിലെ പട്ടാളക്കാരിടുന്ന യൂണിഫോം ആണ് ഇവിടെ പോയിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പല തരത്തിലുള്ള യൂണിഫോംസ് ആയിരിക്കും അവരിടുന്നുണ്ടാവുക. പക്ഷെ ആ യൂണിഫോംസിന്റെ അടിയിലുള്ള ആ മനുഷ്യർ, അത് ധരിക്കുന്ന മനുഷ്യർ എന്താണ്, ഒരുപോലെയാണ്. ബെനീത്ത് ഓൾ യൂണിഫോംസ് എ സിംഗിൾ ബോഡി ബ്രീത്ത്സ് ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. നമ്മളെപ്പോലെ എന്താണ് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്ന, നമ്മളെപ്പോലെയുള്ള സാധാരണ മനുഷ്യരാണ് എല്ലാ യൂണിഫോമിനകത്തും ഉള്ളത്. ദ ലാൻഡ് അവർ ബ്രദേഴ്സ് വാക്ക് അപ്പോൺ, നമ്മളുടെ ഭൂമിയിലൂടെ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ നടക്കുന്നത് അതുപോലെയാണ് വേറെ രാജ്യത്ത് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ സ്ഥലത്തുള്ള ആൾക്കാരും നടക്കുന്നത്. ദ ലാൻഡ് അവർ ബ്രദേഴ്സ് വാക്ക് അപ്പോൺ ഈസ് എർത്ത് ലൈക്ക് ദിസ്,
in which we all shall lie. നമ്മൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ എങ്ങനെയാണോ കൊണ്ടുപോയി കിടത്തുക അതുപോലെ തന്നെയാണ് എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുപോയി ഭൂമിയിൽ കിടത്തുന്നത്. അപ്പൊ എല്ലാ മനുഷ്യരും ഏത് തരം യൂണിഫോം ഇട്ടാലും ഏത് തരം വസ്ത്രം ധരിച്ചാലും അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഏത് രാജ്യത്തുള്ളവരായാലും ശരി ഒരുപോലെയുള്ള ആൾക്കാരാണ് എന്നാണ് പോയിറ്റ് നമ്മോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. beneath means under, strange means unknown. Got it? Next, in the first line the poet says that no men are strange and no countries is foreign. So he is attempting to remove the borders from the earth which have been erected to separate different countries. Then only no country will be foreign. We will feel every country as our own land. When there will be no borders, everyone will be free to move around. The poet wants to say that the entire earth is one and all the people who live on this earth belong to one human race. Then he says that inside the uniforms worn by soldiers of different countries, the human being is the same. God has made all of us in a similar way, all breathe in the same way. Then he says that all the soldiers are our brothers. We all walk upon the same Mother Earth and upon our death shall lie in the grave in the same earth. Got it? Next, stanza 2. They too, aware of sun and air and water, are fed by peaceful harvest, by war's long winter starved. Their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. They too aware of sun and air and water. എന്താ പറയുന്നത് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ ദേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതർ കൺട്രീസിലുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് അവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പോയിറ്റ് പറയുന്നത്. അതർ കൺട്രീസിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു രാജ്യത്തുള്ള നമ്മൾ എന്താണ് വേറൊരു രാജ്യക്കാരെന്ന് മാറ്റിവെക്കുന്ന ആൾക്കാർ ദേ ടു അവെയർ ഓഫ് സൺ ആൻഡ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ. പ്രകൃതി ആ രാജ്യത്തിലുള്ളവരെ ഏത് രാജ്യം ഇപ്പൊ പാകിസ്ഥാനിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ഇന്ത്യയിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ ചൈനയിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ നേപ്പാളിലുള്ളവരായിക്കോട്ടെ പക്ഷെ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും പ്രകൃതി എങ്ങനെയാണ് സൺ സൂര്യൻ എയർ നമ്മുടെ വായു വാട്ടർ ഇതൊക്കെ ഒരുപോലെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് കൊടുക്കുന്നത്. പ്രകൃതിക്ക് ആരും എന്തല്ല ഒരു ഡിഫറൻസിയേഷൻ അവിടെ നടത്തുന്നില്ല. പ്രകൃതി എല്ലാവർക്കും ഒരേ മാതിരിയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. അവെയർ ഓഫ് സൺ ആൻഡ് എയർ ആൻഡ് വാട്ടർ ആർ ഫെഡ് ബൈ പീസ്ഫുൾ ഹാർവസ്റ്റ്. യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു രാജ്യക്കാർ മറ്റുള്ള രാജ്യക്കാരെ യുദ്ധം ചെയ്ത് തോൽപ്പിച്ച് ഒന്ന് പിടിച്ചടക്കും അതിനു വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന അപ്പൊ അവരോടാണ് പോയിട്ട് ഈ പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മള് യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത സമയത്ത് നല്ല കൊയ്ത്ത് നടത്തി ഹാർവസ്റ്റ് നടന്ന കൊയ്ത്തുകാരൻ നല്ല സമാധാനമുള്ള ജീവിതം നമുക്കുണ്ടാവും. അത് നമ്മുടെ ഇവിടെയാണെങ്കിലും സെയിം തന്നെയാണ്, വേറൊരു രാജ്യത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ്. അവിടെ യുദ്ധങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെയും സമാധാനമുള്ള നല്ല ഭക്ഷണം നല്ല പീസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ജീവിതമായിരിക്കും. പക്ഷേ വാർ ടൈമിൽ ബൈ വാർ ലോങ് വിന്റർസ് ആർ സ്റ്റാർഡ്. വാർ ടൈമിൽ അതായത് യുദ്ധ കാലഘട്ടത്തിലും വിന്റർ കാലഘട്ടത്തിലും നമ്മളെ എവിടെ ആയാലും ശരി വേറെ ഒരു രാജ്യത്തായാലും ശരി ലോകത്തിന്റെ ഏത് മൂലയിലായാലും ശരി അവിടെ എന്താ ഉണ്ടാവില്ല സമാധാനം ഉണ്ടാവില്ല. അവിടെ എന്തായിരിക്കും പട്ടിണിയായിരിക്കും. ബൈ വാർസ് ലോങ് വിന്റർ സ്റ്റാർവ്ഡ്. Their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. Their hands are ours. നമ്മളെ കൈകളെ പോലെ തന്നെയാണ് അവരുടെ കൈകളും. Their hands are ours and in their lines we read, a labor not different from our own. അവിടെയുള്ള ലാബർ നമ്മളിൽ നിന്ന് എന്തല്ല വ്യത്യസ്തരല്ല, അവർ നമ്മളെ പോലെ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഏത് രാജ്യത്തിന്റെ ഈ ലോകത്തെ ഏത് മൂലയിലുള്ളായാലും ശരി അവർക്ക് പ്രകൃതി കൊടുക്കുന്നത് എന്താണോ അത് ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ളവർക്കും ഒരുപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. പക്ഷെ ഡിഫറൻഷിയേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ആരാണ്? നമ്മൾ തന്നെയാണ്. എ ലാബർ നോട്ട് ഡിഫറെന്റ് ഫ്രം അവർ ഓൺ. ഹാർവസ്റ്റ് മീൻസ് the process or period of gathering in crops. Starved means feel very hungry. Next, there refers to those people who belong to other countries. We call them foreigners and discriminate them and fight with them also. The poet says that nature has given all the bounties to all people also, just like he has given to us. Everyone gets sunlight, air and water in an equal measure,
which means that God does not differentiate between people from different countries. We all do farming during the same time of peace when there is no war. We live a relaxed life and eat the things given to us by nature. Further, he adds that the way we starve during wars and winter time is the same for those belonging to other countries. Even they don't get food at that time. So he wants to say that foreigners who belong to other country and we both are same. And then the poet says that even their hands are same as ours. They work very hard just like we do. He is giving all these examples to convey to the reader that there is no difference in us and the people belonging to another country. Kava means Sundara Samoham. Okay. Next is stanza. Stanza 3. Remember, they have eyes like ours that wake or sleep, and strength that can be won by love. In every land is common life that all can recognize and understand. റിമെമ്പർ വീണ്ടും പോയിട്ട് നമ്മളോട് ഓർക്കാനാ പറയുന്നത്. ഈ പോയിറ്റിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ലോകത്തുണ്ടെങ്കിൽ ആരും എന്തെയില്ല, യുദ്ധങ്ങളും പ്രശ്നങ്ങളും ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. ആ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നമ്മൾ വ്യത്യാസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ ഒരുപോലെ പോയിറ്റിനെ പോലെ ചിന്തിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ലോകത്ത് മുഴുവൻ ഉള്ളതെങ്കിൽ ഒരിക്കലും എവിടെ എന്തെയില്ല, യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹം പറയുന്നത് റിമെമ്പർ ദേ ഹാവ് ഐസ് ലൈക്ക് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് വേക്ക് ഓർ സ്ലീപ്. കാരണം ദേ മീൻസ് അതർ കൺട്രീസ് പീപ്പിൾ. അത് വേറൊരു രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് ഇവിടെ ദേ എന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്യുന്നത്. അവർക്ക് നമ്മളെ പോലത്തെയാണ് കണ്ണുകളുള്ളത്. ദേ ഹാവ് ഐസ് ലൈക്ക് അവേഴ്സ്. നമ്മളെ പോലെ കണ്ണുകളാണ് അവർക്കുള്ളത്. ദേ വേക്ക് ഓർ സ്ലീപ്പ്. അവർ നമ്മളെ പോലെ ഉണരുകയും ഉറങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. അവർ ഉണരുമ്പോൾ അവരുടെ കണ്ണുകൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു, ഉണരുന്നു. അവർ ഉറങ്ങുന്ന സമയത്ത് അവർ കണ്ണുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നു. നമ്മളും അതുപോലെ തന്നെ. റിമെമ്പർ ദേ ഹാവ് ഐസ് ലൈക്ക് അവേഴ്സ് ദാറ്റ് വേക്ക് ഓർ സ്ലീപ് ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വോൺ ബൈ ലവ്. സ്നേഹം കൊണ്ട് അവരെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും. അത് ഏത് രാജ്യത്തിലുള്ള ആൾക്കാരായാലും ശരി, മനുഷ്യനാണോ, അവരെ സ്നേഹം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, കീഴ്പ്പെടുത്താൻ കഴിയും. ആൻഡ് സ്ട്രെങ്ത് ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി വോൺ ബൈ love. In every land is common life that all can recognize and understand. എല്ലാ രാജ്യത്തിലുള്ള ഏത് സ്ഥലമായാലും ശരി, ഈവൻ നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ സ്ഥലമാണെങ്കിൽ പോലും എല്ലാം എന്താണ്, കോമൺ ആണ്. ഒരേപോലെ ജീവിതം നയിക്കുന്ന മനുഷ്യരാണ്. ദാറ്റ് ഓൾ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. പക്ഷെ അതൊക്കെ നമുക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയണം, മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയണം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഓരോരോ മനുഷ്യർ ചിന്തിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് വ്യത്യാസം, അല്ലാണ്ട് വേറെ ഒന്നിലും ഒരു വ്യത്യാസം ഇല്ല. ഗോഡ് നമുക്ക് തരുന്നതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്, ഒരേപോലെയാണ്. ഇന്ത്യയിലുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കൂടുതലും മറ്റുള്ളവർക്ക് കുറച്ച് കുറവും അങ്ങനെയല്ല കൊടുക്കുന്നത്. ലോകത്തുള്ള എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇൻ എവറി ലാൻഡ് ഈസ് കോമൺ ലൈഫ് ദാറ്റ് ഓൾ ക്യാൻ റെക്കഗ്നൈസ് ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. റെക്കഗ്നൈസ് മീൻസ് ഐഡന്റിഫൈ ഫ്രം നോളേജ് ഓഫ് അപ്പിയറൻസ് ഓർ ക്യാരക്ടർ. നെക്സ്റ്റ്, the poet asks the reader to remember something. He says that we should keep in mind that the people of other country whom we think to be our enemies have been bestowed by God with similar appearance like us. God has given them eyes like ours, which open when awake and close when we are asleep. Similarly, he has given them strength which we can win through love. Then he says that in every country, in every land, there is one common thing, that is life. Life means all the things that are living, and if we can recognize them and if we can understand their feelings and realize that they are like us, then there will be no fights or wars between us. Got it? Okay. Now I am going to wind up. Before going to wind up this class, I give small questions to you. Don't forget to write the answers. Okay. First assignment, first question. Beneath all uniforms, what uniforms do you think the poet is speaking about? Second question. How does the poet suggest that
All people on earth are the same. Second question, in stanza 1, find 5 ways in which we all are alike. Pick out the words. Third question, how many common features can you find in stanza 2? Pick out the words. Don't forget to write. Okay? Thank you. Assalamu alaikum.